Welcome to accountancy class. Now we are going to see about accounting standards. The accounting standards na enna அப்படிங்கறத நம்ம பார்க்க போறோம். Now let us see a definition given by Kohler. He says that their code of conduct இதை நம்ம follow பண்ணக்கூடிய ஒரு code. யாரு impose பண்ணிருக்காங்கன்னா it is imposed by customs, law or professional bodies. Professional bodies na inga chartered accountant is a professional body. ஒரு doctors association இருந்தா அது ஒரு professional body. Lawyers association இருந்தா அது ஒரு professional body. Okay. So இப்போ இங்க நம்ம we are talking about accountancy. So here in the code of conduct impose பண்ணிருக்கிறது வந்து customs, law or professional bodies. எதுக்கு for the benefit of public accountants and accounts generally. அதாவது ஜெனரலாவும் பப்ளிக் ஆகவும் இந்த பர்டிகுலர் கோட் ஆஃப் காண்டக்டை வந்து யார் இம்போஸ் பண்ணியிருக்காங்கன்னா ப்ரொஃபஷனல் பாடிஸ். ஓகே, ஸோ வி கோ ஆன் டு see that. Now this accounting standard அது ஒரு பாலிசி ஒரு டாக்குமெண்ட். It is issued by whom? By the accounting body or government or regulatory body. So யார் வேணா இஷ்யூ பண்ணலாம். accounting body சொல்றாங்க, government சில norms சொல்லலாம், இல்லை regulatory bodyயா இருக்கலாம். Okay, for covering the aspect of recognition, recognize பண்றது. Measurement, how you measure a transaction or measure an event, something it can be in terms of money. Then what type of treatment you will give for it, how will you present the data, and how you are going to consider it and disclose it. So there are so many aspects. ஒரு transaction record பண்ண மட்டும் போறது, அது எப்படி நம்ம ரெக்கார்ட் பண்ணணும், அது ஃபர்ஸ்ட் அது அந்த பர்டிகுலர் ஈவெண்ட்டோ இல்லை அந்த டிரான்சாக்ஷனை கன்சிடர் பண்ணலாமா, ஸோ அதை எப்படி ரெக்கார்ட் பண்ணுறோம், அதை எப்படி ப்ரெசென்ட் பண்ணுறோம், அதை எப்படி டிஸ்க்ளோஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னு ஒரு செட் ஆஃப் நார்ம்ஸ் இருக்கணும். ஓகே, ஸோ this is all told about the accounting standards. Okay, what is the need? In the accounting standard கட்டாயம் தேவையா? Yes. Why? To promote better understanding of financial statement. ஒரு financial statement பார்த்தாவே வந்து you should be able to read about or you come to a conclusion about that particular business firm or a corporate or whatever it may be. So you should understand better about that particular firm, about its performance. Okay, help account in following uniform procedures எல்லாம் யூனிஃபார்மா ஃபாலோ பண்ணணும் accountants. Then comparison வந்து மீனிங்ஃபுல்லா இருக்கணும். ரெண்டு entities, ஒரே மாதிரி entities, let us say iron company, ரெண்டு iron company கம்பேர் பண்ணும்போது அந்த comparison basis வந்து கரெக்டா இருக்கணும். Then enhance reliability, நம்ப தகுந்த சில இன்ஃபர்மேஷன்ஸா இருக்கணும். So you have to enhance the reliability of financial statement, and as legal requirement also we have to follow the accounting standard. So this is a need for accounting standard. Next we are going to see about IFRS. What is this IFRS? International Financial Reporting Standard. அப்படின்னா என்ன? அதாவது நம்ம if you are going to make a comparison of our GDP or of our nationோட ஒரு progress இன்னொரு கண்ட்ரியோட கம்பேர் பண்ண போறோம், அல்லது we are going to make some set of debt settlement பண்ண போறோம் அப்படின்னா we have certain rules and regulations which is to be followed as framed in the international level, இல்லையா? So international financial reporting standards we have to follow. Okay, and this IFRS is a set of international accounting standards stating how particular type of transaction, okay, and other events should be reported in financial statement. இவங்க என்ன சொல்றாங்க, ஒரு டிரான்சாக்ஷனையோ அல்லது ஈவெண்ட்டையோ நம்ம வந்து ஒரு financial statementல எப்படி நம்ம அந்த ரிப்போர்ட்டை தயாரிக்கணும், எப்படி ப்ரெசென்ட் பண்ணணும் அப்படிங்கிற அந்த கைட்லைன்ஸ் இவங்க கொடுக்குறாங்க. ஓகே, they are issued to develop accounting standard that would be acceptable worldwide. உலகம் முழுக்க எந்த ஒரு நேஷனோ என்ன பண்ணணும், இந்த ஸ்டாண்டர்ட்ஸ், இந்த பர்டிகுலர் வே ஆஃப் ப்ரிப்பேரிங் தி அக்கௌண்ட் வந்து அக்செப்ட் பண்ணணும். And they should approve financial reporting internationally. Approval should be there in the international level. So we have to follow the what method? International Financial Reporting Standard. இந்த ஸ்டாண்டர்ட்ஸை நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும். ஓகே, அப்போ இந்தியாவில் என்ன ஸ்டாண்டர்ட் ஃபாலோ பண்ணுறாங்க? இந்தியாவில் சில ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் இருக்குது. அது யார் ஃப்ரேம் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா இட் இஸ் ஃப்ரேம்டு பை தி இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் சார்ட்டர்ட் அக்கௌண்டன்ட்ஸில் இருக்கக்கூடிய போர்டு, ஸ்டாண்டர்ட் போர்டு. அந்த போர்டில் வந்து சில மெம்பர்ஸ் இருப்பாங்க, அந்த கவுன்சிலில் சில மெம்பர்ஸ் இருப்பாங்க. இந்த
Accounting Standard Board, ASB. What is it? ASB, Accounting Standard Board. ICAI, Institute of Standard of Accounting, issued by the Institute of Chartered Accountants of India. So Chartered Accountant of India, they have a board called the Accounting Standard Board, where those members, they give the set of, they formulate the accounting standard that must be established by the council அதை வெளியிடுவாங்க. ஓகே, இந்த ஏஎஸ்பி எது, they consider the applicable law, எந்த law apply பண்ணலாம், என்ன கஸ்டம், what we have, what is the way of preparing, அது எப்படி நம்ம யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தோம், business environment, இது எல்லாமே டீட்டெயிலாக they will deal with it. ஓகே, இதனால நம்ம இதை ஃபாலோ பண்றோம் அப்படின்னா globalized age. We are not only buying and selling goods within India. Our goods are even exported and we also import. So there are so many transactions with relate to various aspects. So that whatever accounts we prepare should be accepted by other countries. So, but at the same time, accounting standard has been converged with the IFRS. So this is the reason accounting standards prepared by the ICAI, okay, and IFRS. And IFRS na enna sonnom, International Financial Reporting Standard. They have to gel with it. They have to go along with them. Okay, so India la pathinga appadina, we have Indian accounting standard. They are basically the international accounting standard which have been modified in accordance with Indian accounting practice. Okay, nammaloda practice internal level la, adavadhu India la mattum ஒரு சில customs and tradition base பண்ணி follow பண்றாங்க. But அதே இது பெரிய companies பாத்தீங்கன்னா they had to follow Indian accounting standard rules, but small business, they are following the accounting standard. So this is what they are saying. Future la enna solranga, all business entities in India will merge with Indian accounting standards follow பண்ணுவாங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க. So go through this, it's very important. You need to know what do you mean by the accounting standard or IFRS, International Financial Reporting Standards, and just go through it. Very easy to understand. You need to know about accounting, so create an interest for yourself in this chapter, because this chapter turns out to be some basic theory, concepts and conventions upon which the accounting standards are all built upon. Okay, thank you children.